வந்துருச்சா வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துருச்சா? டாஸ்க் பார் எங்கடா டேய்? ப்ரோ நான் வந்து டிஸ்பிளே ஃபியூஷன் ஒன்று ஏற்றினேன். ஸோ அது ஏற்றினதுல இருந்து எனக்கு பிரச்சனை பண்ணுது. இப்போ நான் எப்போ டெலிட் பண்ணிடுறேன். என்னென்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற பீச்சிக்கு? என் காரணம் வேற இதா இருக்கு. ஓப்பன் ஃபைல் லொகேஷன். ஓகே கைஸ், ஓகே இருக்கிறேன். தெரியுதா யாருக்காவது? தெரியுது. பிளாக் அண்ட் வாயா வாயா வாயா. பிரச்சனையா? இப்பதான் அட்ஜஸ்டே பண்ண முடியல நம்ம. அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. ஏன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல டாஸ்க் பார் காணாயா? இன்னும் டாஸ்க் பார் காணாயா? டாஸ்க் பார் எங்க? வந்துச்சு. வந்துருச்சு. ஓகே கைஸ், லைவ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஐ மீன் திருப்பி இன்னொரு லைவ் ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த லைவ் முடிஞ்சிருச்சா? டிஸ்பிளே ஃபியூஷன் பண்ற ஆட்டம் இருக்குது. ஆடி ஆட்டமா பாடிய பாட்டமா இருக்கு. அவுட்லாஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்துருக்காங்க இதுக்கு, கேம் பாஸ்க்கு. கேம்ஸ் ஃபார் யூ வந்துருச்சா? ஓகே. எத்தனை பிரச்சனையா கடுப்பேத்தி விட்டுருச்சேன்னு டென்ஷன் ஆயிட்டேன் நான். வேர் ஆர் யூ ப்ரோ? ப்ரோ ஐ அம் ஹியர். உங்களுக்கு லேட்டா வரும். வெயிட் பண்ணுங்க. டிலே இல்லாம வைக்கணும். நான் சவுண்ட் டிலே இப்போதைக்கு ஸ்டீம் பண்றேன். ஏன்னா நெட்டு வேற அப்படி இப்படி இருக்குது. அதாவது கரெக்டா இல்லை என்கிட்ட மானிட்டர். ஸோ நல்ல எனக்கு 0 வியூவர்ஸ் காமிக்குது. என்னை விட்டுட்டு போயிட்டானுங்களா? சரிதான். போடுவோம். 3 பேர் பாக்குறீங்க. அப்படியே ஒரு லைக்கா போடுங்க. தம்ப்நெயில் இல்லையா வீடியோல? ஏழே பண்றீங்க. கிறுக்கு மெண்டம் போயிடலாம். ஒரு வச்சு நீ தொல்லை பண்றானுங்க உங்களுக்கு. நான் ஸ்ட்ரீமிங்காக தான் டிஸ்பிளே ஃபியூஷனே ஏத்தினேன். பட் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது. ஏன்னே தெரியல. ஐ மீன் நான் நேற்று வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் போதும் கரெக்டாக இருந்தது. எனக்கு பழக ஆக்சுவலா, அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. லிட்டில் பிட் ஆஃப் கஷ்டம் இருக்குது.
இப்ப வந்துரும். கவலை வேண்டாம், இப்போதைக்கு எல்லாம் வந்துடும். என்ன இவ்வளவு பெரிய பிஸ்டலா? ஐ நிரஞ்சன வாயா 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 வாய் வாங்க 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 வாங்க. என்ன அது இவ்வளவு பெருசா இருக்குது? ஓ என் பிசிக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சியா? ஒரே நிமிடம். ஏதோ பண்ணுது என் பிசி, அழுவுது. என்னடா பண்ணி வச்சுக்கிறேன் என் பிசி அப்படின்ட்டு. கவனியா பாக்குறோம்னா லைக் ஷேர் போடுங்க. ஒரு வழியாக ரெண்டு பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ இந்த போட்டோ தெரியாம லைக் போட்டனே. சாரி, இன்ஸ்டாகிராம் அப்படி உள்ள போயிட்டேன். தம்ப்நெயில் வந்துருச்சா அதுக்கு? ஓகே வந்துருச்சு. தம்ப்நெயில் செக் பண்ண தெரியாம இன்ஸ்டாகிராம் உள்ள போயிட்டேன். எது புஷ்பா? புஷ்பா புஷ்பா என்னையா சொல்ற? கொஞ்சம் ஒழுங்கா சொல்லியா? எதேதோ சொல்றானே இந்த பையன். என்னலே சொல்றேன், என்னலே சொல்றேன், எனக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. அது யாரு? ப்ரோ யூ பிளேட் ஆர்க். ஆமாயா எல்லாமையா. அப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணேன். நேற்று ஃபுல்லா உட்காந்து அதான் பண்ணியிருந்தேன். அது பண்ணேன். அப்புறம் பிளேலிஸ்ட் வந்து நான் ஆக்சுவலா எதுவுமே போடவே இல்லை. பிளேலிஸ்ட் ஆக்சுவலா நான் போட்டேன், எல்லாத்துக்கும் பிளேலிஸ்ட் போட்டேன். எல்லா இது இன்கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், எல்லாத்துக்குமே போட்டேன். அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி அப்படியே அழகா இது. ஜிபி தலைவர் லெட்டர் ஹீரோ. லெட்டர் ஹீரோ என்ன சொல்ற? லெஜெண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். அது யார் ராடி? என்னடா சொல்றீங்க? எனக்கு புரியலடா. ஏலே இப்படி பண்றீங்க, கிறுக்கு மெண்டல் பைப்லா. நீங்க சொல்றது ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குதுல எனக்கு. Flamer is a specially engineered flamethrower suited for the external combat engagement. It delivers a sustained energy damage and can completely immolate the target. ஸ்கூலுக்கு போய் ரொம்ப நாள் தான் ஆகுதா? பட் என்ன ஆச்சு? டெலிட் ஆயிடுச்சா? நான் பண்ணல, உங்க கூட பேசினா இருக்கேன். என் மாடரேட் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து பாப்பல. ஓகே गाइस, வாங்க அந்த சிவப்பு கோட ஃபாலோ பண்ணி போவோம். ஓடு கட்ட கிளம்பு, ஓடு. வழியா only legends can understand. இவங்க சாரே பார்த்து என்ன லெஜெண்ட் இருக்காரு, நீங்க என்ன லெஜெண்ட் இல்லன்றீங்களா? சரிப்பா இருக்கட்டும்பா, பாத்துக்கலாம்ப்பா, பாத்துக்கலாம் யார். Now a 6 and an O. பாத்துக்கலாம்பா, சரிப்பா. என்னது என்ன எப்ப நம்ம 3I. எங்கேயா போகுது இந்த சவுப்பு கூட? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த சவுப்பு கூட தான் ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க. ஆக்சுவலா இங்க இருக்கவங்க நான் தான் வந்து கொன்னனே. ஆக்சுவலா இந்த பில்டிங்ல ஏறணும். இந்த பில்டிங்ல ஏறி தான் ஒரு மிஷின் போகும். 5R. அப்படி அந்த சவுப்போடையே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும், என்ன வருதுன்னு பார்த்துருவோம்.
ஐயோ வெடிப்பானுங்க. ஓகே அவன் கையில வச்சுக்குது நியூக்கு லைட்டா இது பண்ணாலும் வெடிச்சு செத்துரும். சாவ மாட்டான். ஏய் சாவுங்கடா போங்கடா. ஏய் நீங்க FPS டாப் அது ஏன் எப்போ ப்ரோ லெஃப்ட் 4 டெட் 2 நான் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. நானும் வாங்கிட்டேன். இருங்க இன்னொரு ஸ்டீமரை வாங்க சொல்லு. அவர் வாங்கிட்டோடனே எனக்கு போட்டோம். நீ வச்சிருக்க இல்லையா வச்சுக்க அப்படியே பாலவன் பாருங்க அடிச்சுக்கிறான். யாருடா ஓடினா? டேய் தம்பி நில்றா. சரி விடுங்க. இந்த வீட்டுக்கு தான் வருது. சரி நார்த் ஓல்டு சர்ச் இங்க போவோம். ஏதோ பண்ணுவோம். கமாண்டியா நம்ம எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் ஏறி இருக்கோம் இப்போ? நம்ம எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்? சர்ச் ஃபார் ரெயின்போ. இங்க வருதுயா. எஸ் ஏய் இருங்க நம்ம ஒரு நல்ல வெப்பனா வாங்கிப்போம். ஹியூமன் ஃபாஸ்பேட் வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கேனே. இந்த கேம் நான் எப்பயுமே வச்சிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் ஹியூமன் ஃபாஸ்பேட்லாம். ஒரிஜினலே வச்சிருக்கேன். இங்க போய் பாப்போம் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. பெரிய சர்ச் மாதிரி இருக்கு. சரி எந்திரிக்காதுன்னு நினைச்சேன். எந்திரிச்சு திடீர்னு என்னையா அது இருட்டா இருக்கு. இருங்க நம்ம சீட்ல போயிட்டு ஏதாவது எப்பிக்கா பொருள் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து வச்சுக்கோ. வரீங்களா ப்ரோ? ஒரு நல்ல ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளட் டீம் பண்ணலாம். என்கிட்ட இருக்கு. அப்ப நம்மளும் பண்ணலாம். I am your new sub. அப்படியா? Thank you. அதோட யாரு பெத்த புள்ளையோ? யாரு பெத்த புள்ளையோ? என்ன ப்ரோ பேர் இது வித்தியாசமா இருக்கு. யாரு பெத்த புள்ளையோ வந்திருக்காரு ஸ்டீமருக்கு. ஐட்டம்ஸ்ல போயிட்டேன். அப்பியலு ஆர்மரு மிஸ்க்கு கிராஃப்டிங் மோட்ஸ் கேக்ஸ் வெப்பன்ஸ் மாட்ஸ்னா என்ன? ஆர்மரா வெப்பன்ஸ். ஓகே இது அப்போ நமக்கு தேவையில்லை. இது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம். நம்ம அது நோட்ட தேவையில்லை. அப்புறம் எதாவது ஆயிடும். கமானியா அப்படியே ஒரு 10 பேருக்கு ஷேரை போடுங்க, லைக்கா போடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 300 ரீச்சா போடலாம். நீ அது பிளாஸ்டிக் நைஃப். ஒண்ணுமே இல்ல. ஐ எம் பிளாக் அண்ட் ப்ரோ. நீ பிளாக் அண்ட் ஐயோ ஏழே இப்படி பண்றீங்க. நல்லா படிச்சுக்குது. இருங்க நம்ம ஸ்டெல்த் பாய் போட்டு போமா. ஸ்டெல்த் பாய் எங்க இருக்கு? ஸ்டெல்த் பாய் நீக்கோ கோலா குடிச்சிட்டேன். ஓகே டெத் க்ளா மீட்டு இதை சாப்பிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி சாப்பிட்டு பாருக்கும். இங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பாய் வச்சிருந்தோமே எங்க? ஐயோ அது போட்டா நம்ம இன்விசிபிள் ஆயிடுவோம். வேற லெவல்ல இருக்கும் அது பார்க்க. எங்க இருக்கு? எஸ் ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டேன். ஐ எம் தி கை ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். இருங்க நம்ம டெத் விஷ் எடுத்துப்போம். என்ன
இது நானே வந்து இது பண்ணேன். டெத் விஷன் நான் தான் பேர் வச்சேன். ஒரு படம் ஆக்சுவலா இருக்கு டெத் விஷன்ட்டு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தேன். Calm down, you freak. ஒன்னுட்டு என்னடா அது? Bro, but for playing members very low, would you join? வரேன் ப்ரோ. வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலா தேவலாம பிக் பாக்கெட் டேய். So, that's not right. It spins. என்னையா அது? So it starts with R. No, I have to start over. Rail. Freedom Trail. Freedom Railroad. Okay. இது ஆக்சுவலா ஃப்ரீடம் ட்ரையல். Here we go again. ஆறு ஏ ஃப்ரீடம் ட்ரையல் ஆக்சுவலா ஸ்பெல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணு. ஓகே ப்ரோ, ஐ டு ஹேவ் அப்படியா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. அப்போ நீங்களும் வாங்க விடாது. இல்லையே, இல்ல 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 இல்ல. கொஞ்சம் குழப்பது. கொஞ்சம் சாப்பிட்டு. ஃப்ரீடம் ட்ரையல், த ஃப்ரீடம் ட்ரையல் பாஸ்டன். அது வந்து ஆரம்பிக்குது. ரெயில் ரோடு, ROAD. ஏவே இல்லையடா. ஏ ட்ரெயில் ROAD. ஏன் ஓபன் ஆகல? வேணா இவனை கூட்டிட்டு வருவோமா? வெயிட் பண்ணுங்க. சீட் போட்டறப்பல வச்சு quest fix the main quest. Minute Man and Brotherhood of Steel.
Move decimal to the player. திறந்துட்டோம். பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பசில் தான் சால்வ் பண்ணி திறந்துட்டோம்ல. பெரிய விஷயங்க. ஒரே இருட்டா இருக்கு. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Why don't you tell me who you are first? You wanted to see us. So that means you're playing by our rules. So, answer My question. Put down your weapons first. Until I determine you're not a threat, who told you how to contact us? Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? I tracked down and killed a courser at Green Tech Genetics. Now I need help breaking the code on his courser chip. You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the courser killer. Nice. Deacon, Nice. you're late. You're saying this intruder actually killed a courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. Yeah. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this courser murdering machine a little courtesy. I owe you an apology. Anyone who kills a courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. Oh, yeah. The little riddles and the decoder ring trick really makes it hard to find you. Anyone that wants to meet us is under surveillance as soon as they follow the Freedom Trail. If you were a threat to our organization, all you'd find here is an empty room. Des, we need to let him in. He's got an intact courser chip, for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a courser. There's no way. க்ரோசர்லாம் அவ்வளவு கஷ்டமா இல்லையடா, ஒரே புல்லட்ட கொண்டனே. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Talk to the boss. Don't try anything, stranger. Dummy boy. Dumber boy. Hey. Don't try anything, stranger. We having fun yet? என்னடா? ஓ மறந்து போயிட்டா. நம்ம உள்ள போவோம். மணி மறைஞ்சு போயிடும். ஆக்சுவலா எப்போ ஃபாலோட் 5 வருது நான் வெயிட் பண்ணிட்டேன். நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா இந்த கேம். Decoding a courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong, the least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. PC ஆடா அது. Hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages. Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. I don't know. I might need that chip later. This isn't a negotiation. This is a demand. To anybody else in the Commonwealth, all you have is 2 caps worth of salvage. With us, that data is priceless. But we're not just going to give that away. Talk to me again if you change your mind. Be careful, man. Hey. Made up your mind. We decode the courser chip for you, but after that, it's ours. Deal? Fine. It's yours. All right. Tom, Okay. make it happen. All right, little courser chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. பார்க்கல அவங்க. ஓகே பார்க்கல. என்னடா அது We're in. இருக்கு? Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. What? Oh man, don't crash. Hold it together. நீ என்னடா இது? PC ஆடா அது? Encryption algorithms.
All right. Goddamn elevator. We're still running. Scarecrow's gotta be alive. Scarecrow's not a Oh, character. man. They've added more decimals to the last life. And what? Go ahead, spit it out. Come on, baby. Even if he showed up now, Where he's is been it? burned. You gotta be kidding They're me. using the same After everything logarithmic he's function done as the to key us? generator. He came back. Oh, man, Because we of got his you. level. Got you, you institute bastard. I got you. Can't chance கண்ணில் it. சுட He's out for good. You. Come on. I'm Show not me that talking. sweet bass number. Come on. Shit. There we got வயசா அந்த குவிக் சேவ் இருக்குது தான் பெஸ்டியா அழகா சேவ போட்டு விட்டா it. Off in. I'm Come not on. talking to you right now. Show me that sweet bass number. Come on, baby. There we got it. We got the code. தெரியுது We அவங்களுக்கு load that onto the holotape. work, Yeah. Hey, yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des. Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Still waiting to hear from Randolph. I heard the runners of resistance. Could be ஓகே என்ன நடந்தது Just want to know if it was. Hi. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? ஃபுல் டீடைல்ஸ் Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. That sounds like slavery. Exactly. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? Even if that man is a synth? Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs. Normally, we'd try and recruit you. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Desdemona. Desdemona போயிட்டா Desdemona Black and day, black and day, black and day. என்னடா ஆயின்ற Come here again if you need Hey there. me. Hope you didn't mind the reception. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Your leader was just being cautious. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. So tell me, why did you vouch for me? I've heard a lot of things about you. So, I'm just gonna... You got my attention. I got a job. That... Sign me up then. Perfecto. ஓகே அதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம இங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கேப் ஆகும் இது என்ன அது நெருப்பு இருக்கு நார்த் எண்ட் கமெண்ட்யா பாக்குறவங்களாம் ஒரு லைக் ஷேர் கமெண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு விடுங்கயா பிளாக் அண்ட் ஏதாவது ஜோக்ஸ் இல்லையா
ஜோக் ப்ரோ ஜோக் ஜோக் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ ஜோக் ப்ரோ. இதா ஒரு ஜோக் அடி ப்ரோ. கொஞ்சம் விறுவிறுப்பா மாத்தலாம். பார்க்க சூப்பரா இருக்குல்ல. அப்படியே பெயிண்டிங்லாம் அழகா போடுறதா சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் பிடிக்கும் சார். அதனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கலர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ரிட்டர்ன் டு விஜல். விஜல் கிட்ட போகணுமா? அவ்வளோ தூரம் போகணுயா நானும். அப்பா எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ண பாருங்க நான். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இங்கிலாந்து அண்ட் டீ பேக்? இங்கிலாந்துல தான் பயங்கரமா டீ குடிப்பாங்க. What is the difference between England and tea bag? Tea bagன்றத நீ எதை சொல்ற? அதாவது அந்த இப்படி பண்ணுவாங்களே யார மேல உட்காந்துட்டு இப்பதான் டீ பேக் யார் சொல்றியா இல்ல வேற ஏதாச்சும் சொல்ற நீ? இல்லைன்னா அவங்க அங்க டீ போட்டு குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன். புரியல. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh God, those kooks. I would have expected they'd be too... Sorry, you're not the only one who's been busy. I did the best I came up with. Here's this, you know, all the day. Good enough. Your confidence is staggering. I'm just saying, I can't guarantee it'll work, but can you? I got it covered. Good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. Tea bag stays in the I've cup for helped longer. you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. புரியல. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. மினிட் மேன் கிட்ட பேசவா இல்ல பிரதர்ஹுட் கிட்ட பேசவா? அப்பனா நான் பிரதர்ஹுட்னா நான் இவங்க கிட்ட போய் பேசணும் கண்டிப்பா. இது என்ன மினிட் மேனா? அது நான் பிரதர்ஹுட் கிட்ட பேசுறேன். ஏன்னா பிரதர்ஹுட் தான் ஆக்சுவலா பவர்ஃபுல்லான வெப்பன்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட பேசினா கண்டிப்பா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க நான் நிறைய மிஷின்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஆரியா தெரியாம வச்சிட்டேன். Protect and serve. Knowing soon. ஏன்னா ஆக்சுவலா பிரதர்ஹுட் தான் வந்து இன்ஸ்டியூட் அழிக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா வந்து மினிட் மேன் கிட்ட கேட்கலாம். பட் மினிட் மேன் கூட்டம் கம்மி. ஸோ அதனால அதுவும் அவன் ஹைடெக் வெப்பன்ஸ் வச்சிடலாம். Why did the chicken cross the road? Why did the chicken cross the road? ஏன்னா கிராஸ் பண்றதுக்கு அந்த இடத்த வந்து கிராஸ் பண்றதுக்காக கிராஸ் பண்ணிச்சு. வேற என்ன? அதுக்கு தானே
சிக்கன்னா கிராஸ் பண்ணாதான் ஏன் கிராஸ் பண்ணக்கூடாதா சிக்கன்ஸ்லாம்? என்னடா கொஸ்டின் கேக்குறீங்க டேய்? ஒழுங்கா கேளுங்க. நோ எல்டர் நிக்கான். By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty. The only logical explanation is that they've gone underground. That's where we need your help. Why did the chicken commit suicide or to get to the ACER? Why did the chicken commit? Unite? Can you take a look at these schematics? A scientist named Virgil said they could get me inside the I believe institute. you'd be better served showing these plans to Proctor Ingram. That being said, I'm pleased that you've chosen to build the device with the brother. Now, indulge me for a moment by satisfying my curiosity. Tell me why you're so eager to get into the Institute. I think they're the ones who kidnapped my son. The Institute preys on the weak to further their own ends. Together, we'll make them pay for their crimes. I'll call ahead and brief Proctor Ingram. Report to the airport, and get to work on your project right away. Okay. அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. Why did the chicken commit suicide or to get to the other side? எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சிக்கன் வந்து சூசைட் தான் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல என்ன சொல்றேன், என்ன பசங்க கேட்குறேன் கொஞ்சம். Attention. Delta Team Lead, report to the bridge. Delta Team Lead to the bridge. What's our next move? Feeling creative today? இதுல என்ன அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ? மிஷின் கன் அப்டேட் பண்ணுவோமா? ஸ்டாண்டர்ட் பேரல்ஸ். ஓ இது வேற லெவல்யா இது. Oh my god! Oh my god! By Elder Maxon's orders, all forms of technology should be confiscated or collected. I prefer laser weapons myself. It's a cleaner shot. Wife said, "Had your lunch." Yeah, fire. Nah, jokes on the one year agreement. கிறிஸ்டலே இதா மாத்திட்டோம். ரைஃபிள் மாதிரி மாத்திட்டோம் கிறிஸ்டல. கொஸ்டின் கேட்க சொன்னா ஏதேதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, எனக்கும் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. Wife said, I'm asking you. Hey, pada! Yeah, then it's a salt or a. Yeah, that's also something. I don't want to bring it. Just like the name of this. If it looks dead, put one more in its head for good measure. Why take the chance? இது அப்டேட் பண்ணுவோமா? அவ்வளவுதான் இருக்கிற எல்லா வெப்பனையும் அல்டிமேட்டா அப்டேட் பண்ணியாச்சு.
ஏய் போதும்யா நான் ஏதேதோ கேட்டா நீ ஏதேதோ அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிற. ஆடா வெங்கட்டு. ரைஃபிள் தான் என்ன இருக்குங்களா? காம்பேட் ரைஃபிள், ஓவர்சியர் கார்டியன். இது என்னடா ஓவர்சியர் கார்டியன்? இது வேணா. ஓ அது எடுத்துக்கிட்டானா? சரி ஓகே. கண்டிப்பாக வேணும். கிறிஸ்டல் என்ன இருக்கு? அவ்வளோ நல்லா இல்லை இது. ஃபிளாக் டெலிவர். சப்ரஸர் போட்டுக்காங்க. சரி ஓகே. ஹஸ்பண்ட் said I had lunch. Oh okay. Wife had your lunch. Husband said had your lunch. Wife said I'm asking you. Husband said I'm asking you. Wife said he go for shopping. I go for shopping. Husband said I had my lunch. Sonia புரியுது எனக்கு. Can understand it now ya. How is my joke? யா பரவாயில்ல சூப்பர். ஆனா மொக்கையா தான் சொல்ல போறான்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல சொல்லிட்டேன். மாத்து டோட்டலா மாத்து. வேற டெலிவர் even of peace. The duty shift was long. என்ன கன்னு இது? Glad we're making a difference out here. Don't let Ingram catch you standing around. Half capacitor. Full capacitor. Full upgrade. எல்லாத்தையும் full upgrade பண்ணு. சாதாரண கன்னாவே இருக்க கூடாது. இது லாஸ்ட் மினிட். இது When it comes to keeping the adrenaline running, Proctor Ingram's the best. Oh, இது கஷ் ஷாட் இருந்தானே இது. Why man player a guard? ஆமா என் கார்டு தான் தெரியல. With the brotherhood behind us, we'll never fall. நான் கடவுளின் பிள்ளை. Why man talking to God bro? Oh okay. ஏன் கடவுள் கிட்ட பேசுறாங்க? தெரியல. சரியான லூசு பையன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அதனாலயா தெரியலையா சொல்லு. ஏன் கடவுள் கிட்ட பேசுறீங்க? ஏன் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லையா? இல்ல பைத்தியக்காரன். ஐ மீன் தனியா பேசுறான் நீ. Commonwealth's a dangerous place. Make sure you gear up before you head out. To live bro. அப்படியே ஏன் கடவுள் கிட்ட பேசுறானா? உயிர் வாடு. அதால வேற ஏதாவது சொல்லு. To live long. ஏய் எங்கடா? நான் தான் இன்னும் எனக்கு காலியா காணும். ஏய்
ஏய் ஏய் பே செத்துட்டான். ஏம் ரைடு வாயா வாயா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்யா. என்னையா உன் சைடு வீடியோவே காணோம். நோ மெர்சியா. ஏய் நின்னு எங்க ஓடுற? Your power armor well? I can get you through anything. Elder Maxon said you'd help me build the signal interceptor. So, looks like you're calling the shots around here now, huh? All right, I'll bite. What does your new miracle device do? Surprise assault. Fan out. Oh, this frame is driving me crazy. Got like 3 itches I can't even scratch. Elder Maxon said you'd help me build the signal interceptor. So, looks like you're calling the shots around here now, huh? All right, I'll bite. What does your new miracle device do? Did you know the Institute has a teleporter called the Molecular Relay? Take a look. Molecular... what? No. Molecular transmission via encrypted RF waves? Okay, even I have to admit, that's genius. This explains why we've been picking up anomalous energy readings all across the Commonwealth. Not to mention how they get their 10 sensors to come out of the damn walls. And this little beauty allows you to literally hijack a return signal. Instead of grabbing the intended target, it grabs you instead. ETC. Impressive. That all sounds impressive, but can you build it? If I can keep that flying pile of junk in the air, I can work miracles. It's difficult to make out all the details here, but I'm thinking you can get started by building a stabilized reflector platform. It's gonna take a cargo hold full of high-grade metal, but I'm sure that we have plenty of it right here at the airport. Hiding is pointless. I'm glad you can make sense of those plans. I haven't made sense of all of it yet, but I will by the time you get the Here's a list of everything you need to find. You're also going to need a massive power source to get... நான் எங்க போனோம்? இங்கிருந்து குதிப்போமா? சாக மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரே குதி சங்கிலி கருப்புன்னு குதிக்க வேண்டியதான். என்ன வெடிச்சது? எவ்வளோ செத்துருக்கான்? End of thinking capacity. I heard that Elder Maxon got that scar on his face from going one-on-one with a death claw. என்னையா பண்ண? ஓகே, இப்போ நான் இனாகிராம் கிட்ட பேசணுமா? என்னப்பா வேலை செய்த ஏசி? ஆ அப்பா கொஞ்சம் தண்ணி ஒண்டி எடுத்து வந்து use me. Wow, வேற லெவல்ல இருக்கு பாக்க. இந்தா
Hi bro, I am late. Oh sorry. Okay bro. Okay. No. Hi bro, I am late. Sorry bro. கவனிக்க. இந்த கண்ணு எப்படி இருக்கும்? ஓ போ. 99 Oh man, I'm late for muster one more time. you want to English? Proctor Ingram? Any luck building the platform yet? Yes. I'm ready to build the rest of it. Good. Let's move on then. Here's a list of everything we'll need. Now I know some of that might as well. Okay. Build a I'm on it, console, Prague. build a hope so. relay dish, beam It's emitter. important that all the components are wired together, so all the... If you need any, I'd wish you good... Don't let those scientists talk you into doing something stupid. The Institute's a fool's paradise. Bro, what game is this? Bro, இது பேரு தான் வந்து Fallout bro. Fallout 4 இது வரைக்கும் யாருமே தமிழ்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. அதனால தான் bro உங்களுக்கு தெரியல. அப்படியே இந்த இடத்துல கரெக்டா பில்ட் பண்ணணும். ஓகே இப்போ அடுத்தது அது wire this the same power okay. It's okay, இதுக்கு power வேற தர. இது என்ன relay dish. இப்போ இதுக்கு power வேணும். இந்த பவர்க்காக இதை செலக்ட் இதில் போயிட்டு ஜென்ரேட்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணி இருக்கிறதுலே பவர்ஃபுல்லான ஜென்ரேட்டர்னா எது ரெண்டு போட்டுருலாம். இதை இதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துட்டு வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒயரை எடுத்துட்டு வந்து இதோட கனெக்ட். ஓ இதுக்கு இன்னும் ரெண்டு பவர் வேணும். இதுக்கு இது கரெக்டா இருக்கா? இது இதுக்கு இத மாடல் அங்க இத வந்து இப்படி இல்ல இப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஓ இன்னொரு இது வேணும்னு நினைக்கிறேன். இதுனா ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஸோ வந்து அழகா செட் பண்ணி வைக்கணும். கனெக்டர்ஸ் இதை வந்து இங்கே ஒன்று வச்சுட்டு இங்கே ஒன்று வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே எந்த பவர் எடுத்து வந்து இதுக்கு இது வந்து இதுக்கு இதில் வந்து இதுக்கு அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சது. இல்லையா முடியலையா? ஏன் இதுக்கு 5 பவர் வேணும். 3 + 3 6. அப்ப இதுக்கு இன்னும் 2 பவர் வேணும். அப்பனா இன்னொரு ஜெனரேட்டர் வேணுமா? இவன் ஏன்டா இங்க வந்தா? ப்ராக்ரஸ் செக் பண்ண வந்திருக்கான் போல. இங்க இருக்கட்டும். நான் போயிட்டேன். மூணு பேர் பாக்குறீங்க. ஐயோ மூணு பேர் பாக்குறீங்க. லைட் செட் ஆன்
இதுக்கு பவர் இதுக்கு 20 வேணுமா? 20க்கு நான் எங்க போவேன்? சரி அப்போ ஒன்று பண்ணலாம். என்னன்னா இங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் ஸ்கிராப் போட்டு இந்த இடத்த கிளியர் பண்ணிடலாம். இதை போட்டுட்டு அழகா இந்த வரியில வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆக்சுவலி நிறைய பவர் தேவைப்படுது. குட்டி குட்டி ஜெனரேட்டர்ஸ் கூட வைக்கலாம். இது எவ்வளவு பார்க்குறோம்? இது 10 வருமா? இது இல்ல அப்ப இதுக்கு பண்ணுவோம். இது இருக்குல்ல, இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். இதுக்கு பதிலாக பவர்ல போயிட்டு ஜெனரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பவர் தருது. இங்க ஒண்ணு இப்ப கொடுத்துட்டோமா? இப்ப கனெக்டர்ஸ்ல போயிட்டு இங்க ஒண்ணு வச்சிட்டோமா? இங்க இருக்கிற பவரை இங்க கனெக்ட் பண்ணி, இங்க இருக்கிற பவரை இங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு, இங்க இருக்கிற பவரை இங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு, இங்க இருக்கிற பவரை இங்க கனெக்ட் பண்ணோம். ஐயோ பயமா குழம்புதுரா அப்பா. இது பவர் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப இதுக்கு எவ்வளவு வேணும்? இது இருக்கா? ஃபுல்லா வேலை செய்யுது இப்போதைக்கு. என்ன பண்ணோம்? Elder Maxon? I can't talk right now. I have a lot on my mind. அப்புறம் ஏன்டா இங்க வந்த? இத தூக்கிட்டு வந்து இங்க இதுக்கு மேல வைக்கணுமா என்ன? நவுறா மடையா. Shock. Shock. Excuse me, Proctor Ingram. We're close. All we need is enough power to fire up the signal interceptor. Signal. இதுக்கு பவர் போதா? இதுக்கு போகுது பவர். இதுக்கும் போகுது. requires power mechanics. கொடுக்க முடியாதா? requires power எங்கடா வைக்கலாம்? வைக்கணுமா என்ன? இங்க வைப்போம். இதுக்கு பவர் போகுது. ஸோ இதுக்கும் இப்போ பவர் போகுது. இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பவர் இது பண்ணுது. இது ஜென்ரேட்டர்ஸ். இன்னும் நான் என்ன பில்ட் பண்ணோம் ஸ்பெஷல்ல? இல்லை இன்னொன்று இதே மாதிரி பில்ட் பண்ணுமா என்ன? தெரிஞ்சு ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா இதை எட்டுன்னு வந்து இதுக்குள்ளதான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ஏன்னா கரெக்டா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு பாருங்க. பவர் பண்ணிட்டேனா? டேய் இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்னடா ஆயிட்டு இருக்குது? டைம் எடுக்கும் போது அதுக்கு. Sir, I'm occupied at the moment. We'll speak later. I'm too busy to speak right now. I'll send for you if I need you. I can't talk right now. I have a lot on my mind. Proctor. Better check all your connections and make sure all the components are wired together on a single grid. Hey, எல்லாமே connected தான்டா.
என்ன பவர் அப் த சிக்னல் இன்செப்டேட்டரா? எது சிக்னல் இன்செப்டேட்டர்னா? சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் அதனா சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் இதுவா? ரிலே டிஷ் ஸ்பெஷல் இல்லையே. அது நம்ம இதுல போய் பார்ப்போம். இது என்ன பவர் அப்? பவர் அப் இது இன்னும் பவர் அப் பண்ணுமா? முழு பவர் கொடுத்துருக்கனே. பவர் வரும். இதுக்கும் இதில் கொடுத்துட்டேன், இதுக்கும் இதில் கொடுத்துட்டேன். சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் அப்படின்னா என்ன? சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் அப்படின்னா என்ன? எல்டர் கிட்ட பேச சொல்றாங்க, பட் எல்டர் இது எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Excuse me, Elder Maxon. I'm occupied at the moment. டேய், We'll speak later. உனக்கு ஒண்ணு ஆவலடா. Elder Maxon. நான் பேசுறா. என்னமோ ஆச்சு, வெயிட் பண்ணு. பேட்டில் பங்கர் கில் இது கிடையாது. ரயில் ரோடு தானே அது? ரயில் ரோடு பஸ். Glowing sea, 6 vigil not showing up. பண்ணுவோம். என்னன்னா சரி, என்ன மிஷன் என்ன? Elder Maxon? பேசவே மாட்டேங்கிறான் என்கிட்ட அவன். We're close.
All we need is enough power to fire up the signal interceptor. எல்ற ஏய் பேசுடா. Excuse me, Elder Maxon. வெறுப்பேத்துறான்யா. சிக்னல் இன்செப்டேட்டர்னா என்ன? நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் கூகுள்ல. சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் அப்படின்னா என்ன? ஒரே நிமிடம். சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் அப்படின்னா என்ன? ஓகே கேக்குது. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்னன்ட்டு. என்ன பண்ணணும்னா அதை கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு இதுக்கு நடுவுல தான் வச்சிருக்கான். பிச்சு சொல்லுவையா இங்கதான் வைக்கிறான். பட் எப்படியா வச்சான் அவன்? எனக்கு அதான் டவுட். கேப்ல வச்சிருக்கான். இதுதான் நம்ம தப்பான இடத்துல வச்சுக்கிறோம். இப்படிதான் வைக்கிறான். பட் இப்ப வந்துச்சா? ஓ இப்ப எல்டர் கிட்ட போய் பேசுறோமா? I'll send for you if I need you. Elder. I'm occupied at the moment. We'll speak later. I can't talk right now. I have a lot on. Better check all your connections and make sure all the components are wired together on a single grid. என்னடா டேட்டால என்ன போட்டுருக்கு? பவர் அப் சிக்னல் இன்செப்டேட்டர் பண்ணிட்டேன்டா. எவ்வளவு பவரா கொடுக்குறது? டேய் வெடிச்சிரும்டா இது பண்ணாருல. நான் வெயிட் பண்றேன். ஒருவேளை வெயிட் பண்ணேன். வந்து இவங்க பண்ற இந்த கிளிக்ஸ் பண்ற ஆட்டம் இது ஆட்டமா ஆடி ஆட்டமா ஆடிய பாட்டம். ஓகே போட்டாச்சு. Maxon's waiting to talk to you, and I'm not throwing the switch until Elder. he gets Remarkable work, Knight. Soba! The signal interceptor appears to be complete. Ready to put it to the test?
Absolutely. I'm ready to go. Your confidence is an inspiration to us all. That being said, this is the first time we've attempted to directly adapt Institute technology. When we throw that switch, we don't know exactly what's going to happen. God willing, you'll end up inside the Institute, and the mission can continue. Unless I end up inside solid rock. Let's hope it doesn't come to that. Now, I want you to listen very carefully. Once you've entered the Institute, we expect to lose contact, so it's imperative you remember everything I'm about to tell you. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear engineering. A nuclear engineer. Interesting. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. She was a valuable resource. It was a mistake to let her leave. Agreed. I wish our predecessors would have had your foresight. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her to return to the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention. What's this project that needs her attention? Sorry, that information is classified. I'm sure you understand. Listen to me, Knight. I'm well aware that you're risking your life going into the Institute blind. Just keep your mind on the mission. And don't let anything they say sway you from it. Good luck. Good luck. பாத்தீங்களா I've checked and rechecked everything. I think the signal interceptor's ready to go. Are you? I'm not ready yet. Fine. Wouldn't kill me to crunch the numbers. நான் யாரையாவது கூட்டிட்டு வரேன் என் கூட. இவனை கூட்டிட்டு வரவா? இவனை கூட்டிட்டு வந்தா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். Appeal, weapons, seed, data, quest, mapல போய் கேசல்ல போய் இவனை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் நான். நிக்வால் டைம் கூட்டிட்டு வந்தானா அவன் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணுவோம். பட் அங்கே போய் சிந்தெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதான் வந்து தெரியல. கமெண்ட் அப்பாக்குங்களா லிங்க் போடுங்க, ஷேர் போடுங்க, கமெண்டா போடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம 300 போயிடலாம் ப்ரோ. GTA பண்ணு ப்ரோ. நான் GTA மாட்ஸ் ஆக்சுவலா பண்ணிட்டு இருக்கேன். பண்றேன். I need your help. நான் இவனை கூட்டிட்டு போவோம் பைப்பர். Hey, Valentine. Time to hit the road? Let's head out. Well, all right. And that was the day the Commonwealth... நிக்க கூட்டிட்டு போனாவது கொஞ்சம் இது கொடுப்பான். You will get more views and subs by GTA 5 live bro. என்ன போறது RP எக்ஸ்ட்ரா சுத்தமா ஐடியா இல்லை. நான் உல்லாச உலகம் போலான்னு பாக்குறேன். பட் என்னால அதிசயத்தை விட்டு வர முடியல. ஏன்னா உல்லாச உலகம் போனா எனக்கு நிறைய இது இருக்கு, ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருமே எல்லா ஸ்ட்ரீமர்ஸும் என் ஃப்ரெண்டு தான். சஜிதா காலா இருக்காங்களா, அவங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான். கிட்ட போனா கூட அவங்க சைடு கூட எனக்கு சேர்த்துப்பாங்க. பட் அஜித்தை விட்டு போவேன் மனசு வரணும். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்லாம் எனக்கு அட்டாச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதனால இந்த ஊரை விட்டு அந்த ஊருக்கு போகிறது கரெக்டாக இருக்கும். நான் யோசி தான் போகணும். நான் அந்த மாட் வீடியோ போட்டுருந்தேன், அது கூட போனேன் நான். அது இது GTA 5 மாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன். ஜாம்பி மாட் போட்டிருந்தேன், சூப்பராக இருந்தது. அது பண்ணுவேன். GTA 5 டெய்லி போட்டு திரும்பி இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். Sure you want to waltz through Brotherhood HQ with a synth at your side? Yes.
You have your assignment, soldier. இருங்க ஒரு எப்பிக்கான ட்ரெஸ்ஸா போட்டுட்டு போவோம். இருந்தாலும் எனக்கு ஆர்பி மேல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா. ஏன்னா எனக்கு ஸ்டோரி கேம்ஸ் நிறைய கேம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு எனக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலா இப்போ இது ரெசிடென்ட் இவல் 8 பண்ணணும்னு பார்த்தேன். லோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸே வந்து GTX 1050 Ti தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்தது கேட்க போதுங்க எனக்கு. என்னடா அது ச்சே, அந்த கேம் எனக்கு பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த நேரம் பார்த்துட்டு அதனால அந்த கேம் வாங்க நான் இவர்கிட்ட கேட்டேன், கேமர்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். அவர் வந்து தரேன் அப்படின்ட்டு தரேன் கவலைப்படாதே அப்படின்னாரு. Brother of Steel, Children of Atom, Gunner, Institute என்ன இருக்கு? Black Institute Lab Port, Synth Uniform, Corsair Outfit. Move out. என்னையா பார்க்க ஆன்டி மாதிரி இருக்கேன். நல்லா இல்லை. என்ஜாய் த நாய்ஸ்ன்னு வேற போட்டுக்கிறானு. வெப்பன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்பியல் தான் அப்படியே எப்பிக்கா இருக்கும் பார்த்து. அப்பியல் காம்பேட் ஆர்மர், மெட்டல் ஆர்மர். என்னையா அதெல்லாம்? என்னது? யாரு அங்க போயிட்டு அட்மிஷன் போட்டு வர போறீங்களா? ஒழுங்கா பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுப்பா. எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துருப்பா. I've checked and rechecked everything. I think the signal interceptor is ready to go. Are you? Let's do this. All right. Head up onto the platform and we'll see if I can find a signal to lock onto. You wanted to get into the Institute, right? Well, what are you waiting for? What are you, Nick? Let's see. Relays dialed in. Beam emitters warmed up. Everything looks green. Let me start scanning for the signal. Cross your fingers. I'm inputting the code now. Wow, there's a heck of a lot of interference and ghosting. It's gonna take a minute or two to lock in. By the way, this little trip you're taking is a heck of an opportunity to find out as much as we can about the Institute and what they're up to. I put a clever little program on this holotape that'll scan their network and download anything it finds. If you place it in any terminal down there, it'll do the rest. Bring it back to me and I'll see if I can make sense of whatever it found. Well, looks like we have a winner. RF wave capture complete. Ramping the emitter. 60%, 80%,
Emitter's spiking, but steady. All that's left is to throw the transmit switch. Transmitting in 3, 2, 1. Stay safe, soldier. Wait. Strength போய் போட்டு உள்ள போறேன். சைக்கோ எடுத்துக்கிட்டோம். ரேடியர் வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க. Yes. Bring it. Death wish எடுத்து போவோம். இது வந்து ஃபேவரட் ஐட்டமா? என்னையா இது? Sort. Hello. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Busted. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Okay. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. Institute. அப்பா எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க பாருங்க இங்க. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy. And our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. Sean? Huh? You are here. Yes, I'm for Sean. your son. Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean. Father, what's going It's on? me. What's happening? I'm your dad. Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! It'll be okay, Sean. I'm here I now. don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Who is Father? Where is Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me!
Shaw. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Father. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. God. All we're missing are the teacups and the white rabbit. Ah, levity. Excellent. A sure sign that you adapt quickly to stressful environments. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you. After all this time. It's me. I am Sean. I am... Huh? Your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. Years. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. It wasn't right, what they did. Taking you from me like that. To you, that would certainly seem true. But to the Institute, it made all the sense in the world. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being, walking, talking, fully articulate, capable of anything. Human synths? Really? Human-like synths. A great distinction. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course, but it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly... And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions.
Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? What would you have me say? The world is a dangerous place? Although I think maybe it always was. It's just a bit... For many years, with old age comes... But what else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting... The Institute. Mm-hmm. They're scared of you, Sean. Scared of the Institute. People are always frightened by what they don't understand. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide... You've been. Mm-hmm. Your Institute has done some horrible things. Yes, well, the world is not what it used to be. What about the people you've aided in order to get here? What atrocities have they committed? The Brotherhood of Steel. They believe they're the only ones fit to control technology and destroy anyone who opposes them. And you would side with them. None have any true claim to nobility in this world. Those days are gone. But we are not the monsters we have been cast at. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? I just don't know. Just give it time. The Institute, you want it, and find... Sean, about this synth. You mean the child? It's a fascinating... He's definitely impressive. Yes, it's push... I'll make... But do you think... Seriously, you really believe it? That's yours, is... Sure. I wouldn't... Uh-huh. Jammed.
Sean. Hello, Father. I hope your time in the Institute has been enjoyable. I couldn't be more proud of what we've achieved. என்னையா நான் பாட்டு இன்ஸ்டியூட்குள்ள வந்துட்டேன் கேட்டா நம்ம பையன்றான் டேரக்டர். Let your surroundings be a reminder of what science and willpower can accomplish. கீழே நான் நம்ம பையன் இருந்தான். It's an honor to have you here, sir. Tighten up this primary Hey drive there. servo. Good evening. Third primary drive breakdown this month. Sinta. As far as I'm concerned, the phase out on these older models can't come soon enough. Oh, I don't know. Hi, Doc. They weren't Most of them have lasted You really long are past here. their projected Well, all lifespans. right. If you I'm ask Allie. me, Allie they were Fillmore. built pretty well. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the... We maintain... There's a lot of the work we... So... Absolutely. Oh, good to... Take your time. Right. If there's anything... It must be it. Absolutely. Over... When the... It's a good... I can't argue with that. Even so, I'm ready to... You're here. Glad you made it. Shoot, scientist. Yeah, Sinta. I wouldn't be here if not for your son. No visible reaction to the K-14 compound. We'll start the next trial. The dosage will be much larger this time, and the side effects will likely be more pronounced. Will there be any pain? I honestly don't know. I suppose it's your job to find out. Now hold still. You know the protocol, sir. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend... நானே உள்ள போயிட்டேன். I'm seriously thinking of heading over to robotics to knock some We're heads all together. looking forward to working with They're you. dragging their feet on the targeting package upgrades I asked for. Doctor. So, Please don't. here There's you enough are. friction as it is Justin Ayo, between us acting and pretty director much of the all the Synth other Retention departments. Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your I'm sure you understand. Stay out of my way, or you'll regret it. That sounds a bit like a threat. I'm sure I'm just misunderstanding you, though. Threats aren't advised. Right. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary... Let them go. Secret police. Best for everyone. If the synths want to be free, you should let them. Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so. Now, I'd like to know... fine. Once a Courser has located... In those cases... old... It's an honor to meet you, sir.
Like any machine, a synth can malfunction. Just wish it didn't happen so often. நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறது? என் பையன் கூட போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கணுமா இல்ல? All functions normal. Greetings, sir. Meet the division leaders. When are you going to tell me about this mysterious Phase 3? You know I can't talk about that. Your presence here is a great gift, not just to Father, but to all of us. Hello? Okay. Then guys, வந்துறேன். ஆரியா கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. கீழே மாவு வாங்கிட்டு வந்துச்சாங்க. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Doctor. Oh, it's you.
You're not authorized to be here. Where are you going? I thought you wanted to talk. Well, that was productive. Excuse me, Dr. Lee? Oh, it's you. You're not authorized to be here. Actually, I was looking for you. Me? Why? You're the scientist. Why do you think I'm here? Well, let's see. A Brotherhood of Steel airship arrives in the Commonwealth. You find a way to intercept our teleport signal, and now you show up at my door. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Bioshock collection is home remake for 300. அப்ப வாங்கிடுவோம் கண்டிப்பா. எப்ப இப்பயா? If I wanted to kill you, we wouldn't be talking. That's a fair point. Since Father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help? Why? They seemed to have everything under control when I left. The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Father trusts me, and so should you. You're wasting your breath. The Brotherhood, I'm not interested in returning to that. I give up. All right, I'll play. I had a colleague down here, a Dr. Virgil. Several months ago, there was an... I wanted to help with the incident. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the brothers. Do we have a deal? Are there any other options? That's my offer. Take it or leave it. I know this may come as a shock, but Dr. Virgil is still alive. I met him myself. Oh, please. No. Do you really think a cheap tactic like that is going to work on someone like me? Stop trying to avoid the legwork by lying. Either you get me the evidence, or we have nothing else to talk about. Deal? Deal. All right. Dr. Virgil's lab was in the Biosciences division. I can give you a... I'd tell... Right. And finally, now, I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to... I don't want one of those things anywhere near me. If you expect to be... In case this... If nothing else, it should... Speaking up. இன்ஸ்டியூட் அழிக்கலான்னு பார்த்தேன். இங்க வந்தாங்கன்னா எல்லாருமே நல்லவனுங்க தான். இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க. டைம் கொடுங்க. சரி, இந்த பயோஷாக் ரீமேக்கே 300 கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா வாங்கியா. ஏன்னா பயோஷாக் பண்ணலாம். அந்த சீரீஸ் ஃபுல்லா பண்ணலாம். அப்படியே வாரம் வர ஆஃபர் விட்டுற கேம்ஸ்லாம் அப்படியே வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பாசிட்டிவ். Child sync. It's just remarkable. என்னதான் பண்ணுவோம்? Time to examine my latest reports on batch 274. Not yet. Excuse me, how Doctor. the Warwick family Welcome. is doing. So good to have you here. Wally must Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. Any I child can can't wait for you survive to for see so the work long, we're doing. don't you think? It's truly amazing. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see... I'm sure it's fascinating, but that's not why I'm here. Of course, I completely understand. Before you go, at least let me give you a brief overview of what we do here.
I promise I'll keep it short. As the name implies, our most to that end. We've even started. You probably. Yeah, I can't imagine anything more exciting than fake gorillas. Speaking only for myself, I'm sure. I'm not sure. Right now, I'm just trying to keep an open mind. It's a big Right. In any case. Sure. I'm good for now. Thanks. Take care of that. Uh-huh. முடிச்சாச்சா யூஸ் நெட்வொர்க் ஸ்கேனர் போலோடெக் நெட்வொர்க் ஸ்கேனர் போலோடெக் இன்ஸ்டிடியூட் ஆனா ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் என்ன பண்ண ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி சுத்தி சுத்தி வந்து கடுப்பா இருக்கு ஆக்சுவலா Dr. Carlin's doing some amazing things with our genetically engineered crops. Dr. Holdren. Anything I can help you with? You mentioned medical care. I might need that from time to time. In that case, he's our Dr. Volker. You. சுத்தி disappoint. Clean coffee cup. இன்ஸ்டிடியூட் இங்க இருக்கா அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சிருக்கானுங்க போல இன்ஸ்டிடியூட் Call this a clean floor. Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Pathetic. Don't make excuses. You're clearly defective, and I intend to report this. Perhaps Father has done remarkable things. I would not exist were it not for him. எப்பறம் ஓபன் பண்றது எனக்கு யாரையும் சுடாம ஒரு மாதிரி இருக்கு
நெருப்பா? Neutralized. Talk to father. Yo. Super musky. Excuse me, I've got reports to deliver. Hi. Hello. Greetings. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. Unnecessary power consumption to a minimum. Don't recharge unless your primary levels are below 2%. Also, if you haven't patched your navigation software, do so after this meeting. எப்படி போறது? Requisition clearance granted. How may I help you? Let's see what you have. Oh. என்ன இவ்ளோ வச்சிட்டு இருக்குது? எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோமா? வாங்குறது I have a variety of items that should prove useful in your surface missions. Don't need anything today. நான் எப்படி உன்கிட்ட பேசுறது? Terminal should open this. I'm in.
Gear examiner. Sleeper. Oh. Features. இதெல்லாம் எதுக்கு? இதெல்லாம் தேவையில்லாத பொருட்கள். இப்படி என்கிட்ட நான் We are honored to welcome you here. இங்க உட்காந்துருக்கேன். Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind, redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free will. However closely they may approximate human behavior, they are still our creations. When you see what I have to show you, I think you'll agree that we know what is best for our synths. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, Gabriel. The Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. We'll bring that synth home. That would be best for everyone. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Meet the courser. எங்க இருக்கு? காமிக்கவே இல்லையே எனக்கு. Oh. Meet with the courser. எங்க இருக்கு? Father is more than just our leader. He is our creator. அந்த இடத்தை அழிச்சோன்னா டெக்னாலஜியே போயிடும். அதனால அந்த இடத்த நம்ம காப்பாற்றணும். இந்த இடத்த நம்ம இது பண்ண முடியும். எப்படி போகுது? I'm gonna pull it. இந்த இடத்த விட்டு நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல நடக்குது ஆக்சுவலாக? அங்க போவோம். அங்க போயிட்டு அங்க வந்து எப்படி ஓடி போயிடும்.
ஓ நீங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க லாஜிக் ஓ அங்க இடி இடிச்சு வந்த மாட்டோம். Hey. Looks like you got something to say. Your thoughts? You'd be shocked how many folks I've managed to convince I'm just a really sick ghoul. Never mind. That was all I had. All right. Never mind. I don't want to talk to you. இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு synth reduction. இந்த இடமா சரி நம்ம ஷீட் போட்டு போயிடலாம். Shades. Game alterations. Player. Change appearance. Change name. Movement speed. Movement speed. Wait a 10 minutes. What ram for a speed level? Yodi Ranago. You brother of those still on now. Hey, you did Jania again. What do you want? Dodge. In that line up on wall. Game alterations, frame alteration, movement speed and it's synth dana. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. Dude, you know the FPS drop இருக்கு. போங்க கொஞ்சம் இதர் கரெக்ட். You should have given up. அவ்வளவுதான் கொண்டாச்சு எல்லாத்தையும். ஏன் எனக்கு 30 FPS தான் வருது? ஆக்சுவலாக இந்த கேம் ஆக்சுவலாக பயங்கர FPS ரைடர். யாரு நான் எங்க போனாலும் வருவானுங்க. ஏய் சூப்பர்ரா பாருங்க. You call this a fight? Hey, brother of steel தானே அது? ஐயோ இவங்க என்ன எதுக்கு வந்தானுங்கோ? ஏய் நான் அடிக்க கூடாது இவனுங்கள. சரி பண்ண நான் வெயிட் பண்றேன். யாரா டேய் எதுக்குடா இங்க சண்டை போட்டுக்கற? நிக்கு வந்துட்டான் சூப்பர்.
ஏய் இவனை ஏன்டா சொல்றாங்க? ஏய் ஆண்டவா, இவனுங்க படுற கடலை தாங்க முடியல. அசல்ட்ரான் மிஸ்டர் கட்சியா டேய் இவனை சுடாதீங்கடா. டேய் ஏன்டா சொல்றீங்க? ஐயோ அம்மா. இன்ஸ்டியூட்ல தான் கடைசி சேவை ஆயிருக்கா? நான் கொள்ளலப்பா, கிரானாட்டா தான் கொண்டு வாண்ணே. செஞ்சுட்டீங்களா? I'm gonna make this as painful as possible. நீ ஒண்ணுத்தையும் பண்ண தவறடா. வாடா என் கூட. போயிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேய் ஆட என்னடா வேணும்? அதை அழிக்கணும் அவ்வளோதானே. வேறா நானே அழிக்கிறேன். அழிக்கணுமாடா அதை? நானே அழிக்கிறேன்டா. போதுமாடா போ. ஏரியா செக்யூர்டா. சோபா. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. All right, let's go. Right behind you, sir. பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக். Show your face! Come on! Come on out! Nice and quick. Hey! You can carve them! Alright. It's called straight, rookie! Hello. சரி. ஓகே. ஓகே ஓகே சரி. லைவ் முடிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா முடிச்சுட்டு தான் அவனை. எனக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால கீழே வராங்களாம் அவங்க, எங்க பாட்டி வராங்களாம். ஸோ அப்போ அவங்க கதவை வேறு திறந்து விடணும் நான். ஸோ அதனால போயிட்டு வரேன். பாய். வைலன்ஸ்.